Okay, unit number two. So unit number two is the data link layer. So these are the contents of this from the syllabus, that is framing, error detection and correction. So in that we have to study various algorithms followed by flow control methods. Now here are few protocols: stop and wait protocol, sliding window protocol, piggybacking. Then the next case would be for access control. For that we have collision oriented and collision based. Then we have few protocols like Aloha, CSMA, CSMA CD, CSMA CA. Now CSMA you all know. It is already been you have already been studied this in your mobile technologies or mobile engineering. Then CSMA CD is collision detection, CA is collision avoidance, and HDLC. So you will get to know all of this, and this is one of the biggest chapters. So we may require almost maybe if we go with the same speed, we may require 1.5 weeks also for complete this. Now, before we could start with the actual bit by bit, let us understand what are the services that this data link layer is providing to the networking. So services provided by the data link layer to the network layer, because it's the responsibility of the bottom layer to provide the service to the higher layer to that. So what it does, what kind of service it provides is it go ahead with the framing of the data. So whatever the raw data that comes from a physical layer, that is ones and zeros values only there. So all those raw values it will not give it to the network layer, or it will go ahead with the framing of data, packaging of the data of zeros and ones into one specific frame. Now let us take same example of post office. If you are posting certain letter, if you wish to post some letter into the post box, what you do is you put it in an envelope, then seal that envelope, and then you put it into the box, so that your letter will not get misplaced somewhere, or it will not get mixed with some other letters. And every other sender does the same way. And what they do is basically they put your letter, whatever the message that you want to convey, or if at all, if certain parcel also need to be sent, then what we do basically is we send that particular letter in an envelope, then we close it, then we add some address of the sender side as well as for the receiver side, and then we drop that particular letter into a mailbox. That's exactly what we do in framing. So framing means your raw data will be there, and along with the data, there will be a header. In that header, the address of sender as well as receiver will be there, and additional responsibility that a framing does is that of a error control. Now for error control, it will add some parity bits or some redundant bits, and those redundant bits is redundant means an additional information which is somewhere close to or related to the message only. So if you are sending a message, if you are sending a data, then along with the data, you will also send a redundant values or redundant bits, and those redundant bits will be somewhere related to the original data that you are sending. So redundant म्हणजे कुठली तरी additional bits आपण टाकतोय, काहीतरी random value आपण टाकतोय असं होत नाही. Redundant bits means redundant information means the information which is related to or which is very much depend upon whatever the data information that you are sending. म्हणजे जर तुमचा डेटा बदलला तर तुमचे redundant bits सुद्धा बदलतात. पण redundant bit म्हणजे तुमचा डेटा नव्हे. redundant bit म्हणजे असा डेटा जो तुमच्या डेटावरून डिराइव्ह केलेला आहे, जो सांगतो की तुमचा डेटा नेमका काय आहे. So what these redundant bits are necessary? Those redundant bits will ensure that whatever the data transmission that you are doing, if at all during the transmission any kind of error occur, that error can be detected with the help of redundant bits. That is what is done at a. You will come to know about that. You'll come to know about that when we go
go ahead with the exact bit of the error control. Then next is the flow control protocols. Protocols like stop and wait or sliding window protocol, which ensure that even though your sender or receiver has a speed mismatch, like if the sender and receiver both are of the same configuration, both are not operating at the same speed, then how to go ahead with communication? Because if the sender is fast and receiver is slow, then receiver may not be able to catch all the data, because sender will keep sending it very quickly, but receiver will not be able to capture all the information, because being its speed is very slow, and because of which the data will get lost, and that should not happen, which care will be taken by the flow control. So these are all the details that data link layer is doing as a service. It is providing to the network layer, that it is dealing with the transmission layer, it is regulating the data flow, and along with that, additionally, it is also taking care of the access control whenever we are using a common channel for the communication. Now let us go one by one. Let us go with the fact what exactly a framing is. What do you mean by framing? So as I told you, framing is nothing but a pack of bits, like whatever the raw ones and zeros that we get, we club those ones and zeros into a packet, and that is called as framing. So the data link layer needs to pack bits into frame so that each frame is distinguishable from the another. So whatever the bits that we are transmitting, we are making them into a group, and so that this group, the information which is part of one group, will be completely distinct from that of a second group. Then this is what the example I have given for the postal control system as well. Then what are the different types here? What are the different types that with which we go ahead with the framing? But before that, we'll see why this framing is, or why we go ahead with the framing, and why specifically we go ahead with the framing the smaller number of bits into a one frame. Like if you would say, if you are going ahead with the frame, then why don't you send all the data into one frame only? Now, if we go ahead with that, if we send you a bulk data into one frame, and let us assume that if at all any error comes or any error occur in that big frame, so problem occur is that what we do inside computer communication network is, if at all error is detected, our main focus will be on resending the same frame again, instead of correcting that particular error. So आपण नेटवर्किंग मध्ये बेसिकली काय करतो, कारण एरर मेसेज जर खूप मोठा असेल तुमचा, समजा मेसेज असेल 100 बिट्सचा, आणि 100 बिट्सच्या मध्ये तुम्हाला लक्षात आलं की एरर हॅज ऑकर, then how you will identify that where exactly the error has occurred in which bit, because it will be very hectic job to identify exactly where error has occurred. कारण 100 मधलं नेमकं कुठलं बिट चुकलं हे आपल्याला कळणार नाही, आणि जरी कळालं, जरी खूप मेहनत घेऊन आपण ते फाइंड आउट केलं, तर इट इज अ व्हेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, अँड देअरफॉर इन नेटवर्किंग वी डोंट रिअली गो फॉर दॅट. आपल्या नेटवर्किंग मध्ये एरर करेक्शन याचाच अर्थ काय, एरर शोधायची आणि ती फ्रेम परत एकदा रिट्रान्समिट करायची. सो एरर control here, that means detect the error and retransmit the frame. Now in this circumstances, if you detect the error in a huge frame, in a bulk frame, in which you have thousands of bits, then it becomes very difficult to retransmit the same frame again. Rather, we can transmit the frame, there is no issue with transmitting the frame, but if we transmit such huge amount of frame, unnecessarily the traffic on the network will increase, the bandwidth will increase, and what would be the point? Like say for example, from 1000 bits, if error has occurred in one bit, all 999 bits were correct, but unnecessarily we have to retransmit those 999 bits again and again if error keep on occurring. Instead of that, what if we have 1000 bits
and we have divided those 1000 bits into, say, a group of 50 bits per frame, and then we keep on transmitting the frames of 50 bits each. And if at all any error occur in any of the frame, then we have to retransmit only 50 bits. We have to forget about all other some 200 frames which have sent 199 frames which have sent correctly. So we need not have to bother with those 950 bits. We don't have to retransmit them again and again. Once those been correctly transmitted, we will keep it there itself, and only the frame in which error is there, we will transmit that frame only. And that is the reason why whole message is sent in small frames to avoid difficulty in flow and error control. Because if your message length is very high, the flow also need to be maintained, and error control will also become a time-taking job. But here, with smaller frame, the job would done very quickly. Now, depending upon how we go for framing, there are two types. One is called as fixed size framing, and another is called as variable size framing. Now the name itself indicates that fixed size framing means whatever the message come from the earlier layer, that message we will divide into equal number of bits, and those equal number of bits only we will transmit using the fixed size framing. Now if the fixed size framing is used, obviously we do not have to send the start of the frame and end of the frame along with the data, because we already knew that whatever data comes, the data packet is going to come in. Say for example, earlier example only we will continue. If 1000 bits we wish to transmit, and if we go ahead with fixed size framing, we will go ahead with 50 bits only. So instead of 1000, if 1 lakh bit also comes, our standard will be 50 bits per frame. So ultimately, at the receiver side also, the receiver we will design in such a way that once 50 bits come, that will consider as one frame. The next 50 bits second frame, the next 50 bits third frame, and that way we will keep on going. But the problem with fixed size framing will be if the data length varies. Suppose our message itself is of varying nature. There are messages which are of small number of bits, and if next message come which is of a large number of bits. So if small number of bits message come which is less than our fixed size of frame, we unnecessarily have to stuff the frame with the garbage data, because we cannot send an empty frame. For example, if our message length is say 10, but the frame which is designed for fixed framing is of say 40, then unnecessarily we have to fill up those 40 number of bits with certain dummy data, and then we have to proceed with that frame. And in networking, it is very much possible that your message length will keep on varying, because on a computer network, we don't only send video information, or we don't only send audio information. The information what we send over a computer network is of variety of types. So the message length will keep on varying accordingly, and that is the reason why mostly we don't go ahead with the fixed size framing. Rather, we prefer a variable size framing, so that depending upon our requirement, depending upon the length of the message, we can form the number of frames. So if we go ahead with variable size framing, what exactly we do, that is what we use in practical way also. We go for variable size framing only. And if we are going with variable size framing, then we have to ensure that we will define now start of the frame and end of the frame, because the receiver will be unaware that where exactly that frame is starting and where exactly that frame is ending. Getting it? ऐकू येतंय? स्क्रीन दिसतंय? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir.
Okay. Now, next, depending upon, if we go ahead with variable size framing, then we have two types for that. One is character oriented protocol, and next is the bit oriented protocol. Now, let us study one by one. Now, character oriented protocol means in the data which we will be transmitting, whatever number of bits that we will be selecting, those number of bits will be a specific block wise. Like say for example, the data is in 8-bit character form only. Like whenever we go ahead with stuffing say 100-bit data or say 80-bit data, then that 80-bit data will be multiple of 8-bit characters only. That means the data is in 8-bit character from coding systems such as ASCII. So header of frame is with source, and so obviously here in header format. So this is whatever you are seeing on the screen. This is a frame format for character oriented protocol. Now in character oriented protocol, whatever indicated by blue line is your data, and whatever the gray line, these are your header and trailer. Now header here is nothing but containing your source address and destination address. Now what we do in character oriented protocol is whatever we transmit, let it be header, trailer, so in which contain addresses, then we can use flags. Now flags here indicated by yellow line. Flag means it is the bit which is the character which indicates start of the frame. This will indicate start of the frame, and this will indicate your end of the frame. So which is indicated by yellow are end and start of the frame. Indicated by gray is your redundant values. That one is your address in header, and in trailer you will have the error control characters, like where we use redundant bits. And your blue line is your actual data. Now what happen in character oriented protocol is whatever you use a flag, header, or data, or trailer, or flag, all of those will be multiples of 8-bit only. That means whatever the character, like in earlier cases, when this computer networking system was designed, in that time, all your processor size will be of 8-bit only. So, जसं तुमचा 8085 असेल, जो प्रोसेसर आहे तुमचा 8085, तर तो त्यातला प्रत्येक वर्ड हा 8 बिट्स आहे. आणि तेच डोक्यात ठेवून ज्यावेळेस हे कॅरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल डिझाईन केला होता, त्या काळामध्ये त्यांनी प्रत्येक फ्रेमच्या आतमध्ये जे काही तुमचा डेटा टाकताय, त्या डेटामध्ये प्रत्येक कॅरेक्टर हे 8 बिटच असलं पाहिजे. म्हणजे काय, तर इथं तुमचा डेटा हा नंबर ऑफ ब्लॉक्स मध्ये असेल आणि प्रत्येक ब्लॉकची साईज ही 8 बिट असेल. सो इकडून तुम्हाला जे डेटा, तुम्हाला रॉ डेटा जो मिळेल 1 and 0चा, तर तो रॉ डेटा आपण काय करतो, तो 8 बिटच्याच लेंथ मध्ये घेतो आणि मग तो त्या फ्रेम मध्ये ऍड करतो. दॅट व्हॉट एक्झॅक्टली डज इन कॅरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. कळतंय का, काही कन्फ्युजन होतंय? कन्फ्युजन होत असेल तर विचारा पटकन. See, this is a bit confusing also. So काय असेल तर पटकन विचारा. सो मी परत एकदा वाटल्यास रिपीट करतो तुमच्यासाठी. कॅरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल म्हणजे काय, की आपण एक फ्रेम तयार करणार. आता फ्रेमचा अर्थ काय झाला होता, काय सांगितलं होतं तुम्हाला फ्रेम म्हणजे काय? फ्रेमच्या आतमध्ये आपण सगळे बिट्स एकत्र कोंबणार आहे. आता ते बिट कोंबताना आपण कॅरेक्टर ओरिएंटेड मध्ये काय करतो, फक्त की नंबर ऑफ डेटा जे आपल्याला घ्यायचा आहे तो मल्टिपल ऑफ 8 बिट्स फक्त घेतो. कारण जे प्रोसेसर्स वरती आपण आधी काम करत होतो, त्या प्रोसेसरची लेंथ ही 8 बिट होती. त्यामुळे युनिव्हर्सली जेवढे पण प्रोसेसर त्या काळात वापरायचे ते सगळे 8 बिट प्रोटोकॉल्स असायचे, आणि त्याच्यामुळे तेच 8 बिटच्या लेंथ मध्ये हा डेटा तुमचा फ्लो व्हायचा. सिमिलरली हेडरच्या आतमध्ये पण ऍड्रेस असायचा, आणि त्या ऍड्रेसची लेंथ सुद्धा 8 बिटच्याच मल्टिपल मध्ये असायची.
फ्लॅग सुद्धा तुमचा 8 बिटच्याच मल्टिपल मध्ये असायचा. सो दॅट वे कॅरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल म्हणजे वॉट एव्हर कम्स विल बी इन 8 बिट ओनली. नाव is it clear now? Okay. So now let us say this is what the raw data that we have. This data indicated in yellow, this blue color, will be sending along with a header and a trailer, and there will be a start of frame flag and end of the frame flag, and there we will be using this particular whenever we are transmitting the data, this particular corner, first two indicate at the transmitter side, and these two indicate at the receiver side. Now just consider that this is your data. Now whatever the data which is indicated in blue color has a data character in which flag is used. आता याचा नेमका अर्थ काय आहे बघा, की जर समजा तुम्ही इथं आणि इथं फ्लॅग वापरलेला आहे, हे फ्लॅग म्हणजे काय, हे आहे स्पेशल कॅरेक्टर. आता मला फक्त 1 मिनिट ना, थोडंसं कन्फ्युजन वाढेल तुमचं. मी तुम्हाला इथं वर्ड फाईल मध्ये मी सपोज दिस इज युअर डेटा. हा डेटा तुम्हाला ट्रान्सफर करायचा आहे. मग तुम्ही काय करणार, या डेटाचं एक फ्रेम तयार करणार. यातला प्रत्येक हा झाला 8 बिटचा, हा झाला परत 8 बिटचा, हा झाला परत 8 बिटचा, हा झाला 8 बिटचा, हा झाला 8 बिटचा. दिस वे you will divide your data into 8 bit blocks, and this will be your complete data. Now when you are transmitting this data, what you will be adding, you will be adding certain address. Now let us consider, I will add address as or header as I will call sender and receiver. Now sender and receiver, now I will indicate with some different color. Now this is your header. Then let me use some error control. So समजा मी इथे काही बिट्स वापरलेले, या बिट्सला मी नाव दिलं एरर कंट्रोल. त्याला मी आता इंडिकेट करतो सपोज ब्लू कलर. सो this thing here is your data which is not indicated by any color. This is your data. This thing here is yellow, indicate your header, blue indicate your trailer. Then this will be your complete frame. But in order to identify, in order to make this frame a separate frame, we need a start of frame and end of frame so that receiver will understand it. So what I will do, I will have to ensure that there will be a bit, there will be a character. Let us consider I will use a @ character, which is a special character. Generally we transmit a character which is generally a special one, which is very lessly used in a data. So इथं तुम्हाला दिसतंय एक आहे पर्पल कलर मध्ये आणि इकडे एक आहे डेटा पर्पल कलर मध्ये. सो आय हॅव यूज्ड हियर @ स्पेशल कॅरेक्टर. आता ज्या वेळेस ही फ्रेम रिसीव्हर कडे जाईल, हे ट्रान्समिशन चॅनल नंतर once this frame reaches to a receiver will start identifying the data. Once receiver identifies this @ character, it will remove this and consider that this is my entire frame, and it will go ahead, it will consider this frame till the end of frame. So this character it will also remove. Then it will say that this is the frame which I have received from the transmitter side. Now it will have certain previous information with him that first suppose 3 bits are the sender. So it will remove this first 3 bit and consider that as a address for the sender so that it will take it to that machine. Then it will remove next 3 bytes as a
receiver, because it came to know that this is the receiver side information only. So now it will receiver side's address only. Now it will come to know that this is the data I have, and it will also have a previous information that this last 1 byte of information is your error control redundant bits. जे शेवटी जे एक बाईट आपण ऍड केलेला आहे तो आहे तुमचा एरर कंट्रोल साठी. मग तो काय करेल, हा एरर कंट्रोलचा ब्लॉक सुद्धा सेपरेट काढून घेईल इथं, आणि मग त्या एरर कंट्रोल ब्लॉकला तो चेक करेल की ह्या ब्लॉकच्या इन्फॉर्मेशन वरून त्याला कळेल की याच्यामध्ये डेटामध्ये एरर आहे का नाही आहे. ज्यावेळेस त्याला कळेल की कुठली एरर नाहीये, मग तो त्याला पण काढून टाकेल आणि मग या इन्फॉर्मेशनला तो रिसीव्ह करेल. इथपर्यंत कळतंय तुम्हाला? So this way the receiver will work to fetch the data. Receiver will work to receive this particular information. या पद्धतीने तुमचं काम चालतं कॅरेक्टर फ्रेमिंगचं. पण जर समजा आपण जी इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट करतोय, मला वाटतं हे कळतंय सगळ्यांना. Is it okay with all? You got this? You got the screen? Yes. Okay. Okay. Just give me 2 more minutes, then things will be much more clear again. Now, if whatever the data that we wish to transmit, if that data itself will have a character called as @ here. Now, आहे जो आपण डेटा जो ट्रान्समिट करतोय त्याच्यामध्येच हे @ नावाचा एक कॅरेक्टर आहे. हा आपल्या डेटाचा पार्टच आहे. मग आता काय होईल, ज्यावेळेस रिसिव्हर त्याच्या नॉर्मल प्रोसेसला काम करायला लागेल, रिसिव्हरला पहिल्यांदा कळेल की हा इथं @ आला म्हणजे फ्रेम स्टार्ट झाली, मग तो त्याला डिस्कार्ड करेल. मग पहिले काही 3 आणि 3 6 बाईट असतील ते म्हणेल ऍड्रेस आहे, आपण त्याला पण काढून टाकू. आणि मग ज्यावेळेस तो डेटा रिट्रीव्ह करायला चालू करेल, डेटा ऍक्सेस करायला चालू करेल, आणि मग त्याला अचानक ज्यावेळेस @ इथं सापडेल, त्यावेळेस रिसिव्हर विल गेट कन्फ्युज की बॉस आय हॅव रिसीव्ह @ दॅट मीन्स द फ्रेम विल एंड हिअर ओनली. आणि मग तो काय करेल, फक्त एवढ्याच डेटाला घेईल आणि उरलेला सर्व डेटा हा त्याला वाटेल की हा गार्बेज व्हॅल्यू आलेली आहे, कारण त्याला जोपर्यंत पुढचा @ येत नाही तोपर्यंत त्याला कळत नाही की पुढची फ्रेम चालू झाली का नाही चालू झाली. म्हणून इथं तुमचा लॉस ऑफ डेटा होईल जर समजा तुमच्या डेटाच्या आतमध्येच @ इन्फॉर्मेशन आली तर. अँड दॅट इज वाय एक मिनिट, अमित Admile sir is asking to join his lecture. Okay, okay. Can anyone quickly drop a message that we will join after 5 minutes? CCN is still going. I will not take more than 5 minutes. Is it okay, Amit? Okay, Saroja, thank you. Just drop a message on WhatsApp group. CCN is going on. By 5 minutes, he will do. Okay. Now, are you all back now? Okay. Now, if this @ here, which is supposed to be indication of start of frame and end of frame, but it itself is part of data now, then we have to isolate, we have to ensure that this data must be given certain indication so that the receiver will not get confused. म्हणजे या @ च्या आधी आपल्याला काहीतरी अजून एक स्पेशल कॅरेक्टर ऍड करायला लागेल की जेणेकरून आपल्याला लक्षात येईल की रिसिव्हरला लक्षात येईल की हे @ हा एंड ऑफ फ्रेम नसून हा किंवा स्टार्ट ऑफ फ्रेम नसून हा डेटाचाच भाग आहे. म्हणून आपण काय करतो, या @ च्या आधी आपण एक एस्केप कॅरेक्टर यूज करतो. आता ज्यावेळेस आपण एक एस्केप कॅरेक्टर यूज करेल इथं आणि रिसिव्हर ज्यावेळेस डेटाला रीड करत असेल त्यावेळेस तो इथे येईल. आता त्याला दिसेल की एस्केप नावाचं एक स्पेशल कॅरेक्टर आलेलं आहे, किंवा आपण तुम्हाला कन्फ्युज होत असेल तर आपण एस्केपच्या ऐवजी समजा हॅश साइन वापरूया. जर समजा हॅश साइन आलंय आणि हॅश साइनच्या नंतर @ आलेला असेल तर याचा अर्थ @ हा एंड ऑफ फ्रेम नसून हा
डेटा आहे. म्हणजे आपण काय केलं, या @ नावाच्या डेटाला आपण एक कव्हरिंग फायर दिलं की बॉस डोंट गेट कन्फ्यूज. रिसिव्हरला आपण सांगितलं की दादा कन्फ्यूज होऊ नको, @ हा डेटाचाच भाग आहे, कारण @ आता एकटा आलेला नाहीये. च्या आधी काय आहे, हॅश साइन आहे, आणि हॅश साइनचा अर्थ काय आहे की @ हा एंड ऑफ फ्रेम नसून हा डेटा आहे. मग आता ज्यावेळेस रिसिव्हर डेटा रीड करायला लागेल त्यावेळेस @ आणि हॅश दोघे एकत्र दिसले, याचा अर्थ काय, हे डेटाचा पार्ट आहे, ते काही एंड ऑफ फ्रेम नाहीये. लक्षात येते? या प्रोसेसला आपण म्हणतो बाईट स्टफिंग. स्टफिंग शब्दाचा अर्थ लक्षात आहे, मुलींना स्पेसिफिकली माहिती असेल. स्टफ करणे म्हणजे काय, पुरणपोळी असते ना, चपातीच्या मध्ये आपण पुरण स्टफ करतो, म्हणजे काय, घुसवतो त्याच्या आतमध्ये, त्याच्यामध्ये ऍड करतो ऍडिशनली. म्हणजे डेटा असतो, चपाती असते तशी असते, रोज रेग्युलर बनते, त्याच्यामध्ये पुरण टाकलं की त्याची होती पुरणपोळी. तसं सेम आहे, डेटा तुमचा आहे तसा आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय केलं, फक्त हे @ स्टफ केलं, म्हणून आपण ह्याला म्हणतो आपण बाईट स्टफिंग. सो दिस इज व्हॉट एक्झॅक्टली रेफर्ड ॲज बाईट स्टफिंग, जो एक्झाम मध्ये खूप फेवरेट क्वेश्चन आहे. in exam they will ask you write a note on byte stuffing. So byte stuffing म्हणजे काय, बाईट स्टफिंग म्हणजे आपण डेटाच्या आतमध्ये एक ऍडिशनल स्पेशल कॅरेक्टर घुसवतो, की जे स्पेशल कॅरेक्टर तुम्हाला सांगतं की पुढचं येणारं जे कॅरेक्टर आहे, पुढचं येणारा जो डेटा आहे तो डेटाच आहे, तो काही एंड ऑफ फ्रेम नाहीये. सो ह्याच्यासाठी आपण ऍडिशनल एस्केप कॅरेक्टर टाकतो. मग आता तुम्ही म्हणाल की जर समजा हॅश आणि @ आलं, म्हणजे तुम्ही हॅश आलं म्हणजे समजून घ्यायचं की पुढचा जो @ आहे तो एंड ऑफ फ्रेम नसून तो डेटा आहे. पण जर समजा याच डेटाच्या आतमध्ये हॅश नावाचं पण एक कॅरेक्टर आलं तर, म्हणजे हॅश हे स्पेशल कॅरेक्टर असताना तोच जर डेटाचा पार्ट असेल तर काय करायचं, तर आपण then we use, now here in this example you will better understand this. If now here you will understand that if a data byte which is from the upper layer that you got has a flag bit, म्हणजे जे काही स्टार्ट ऑफ फ्रेम आहे ते जर इथं असेल आणि त्याच मध्ये एस्केप नावाचं कॅरेक्टर पण असेल, म्हणजे डेटाच्या आतमध्ये दोन्ही व्हॅल्यू आल्या, त्याच्यामध्ये फ्लॅग पण आहे आणि एस्केप पण आहे, तर आपण स्टँडर्ड प्रोसेस प्रमाणे काय करतो, फ्लॅगच्या आधी एस्केप लावतो. म्हणजे एस्केप दिसला इथं की रिसिव्हर अंडरस्टँड करतो की एस्केप नंतर फ्लॅग आला, म्हणजे हा फ्लॅग एंड ऑफ फ्रेम नसून तो त्या डेटाचाच भाग आहे. तसं इथं जर एस्केप नावाचाच इन्फॉर्मेशन आली तर त्याच्या आधी आपण अजून एक एस्केप लावतो, म्हणजे इथं सुद्धा रिसिव्हरला समजून जाईल की हा एस्केप हा काही स्टफ केलेला डेटा नाहीये, तर तो एक डेटाचा पार्टच आहे. म्हणून आपण एस्केप इथे एक आपण एस्केप ऍड केलेलं आहे, सॉरी इथे एक आपण एस्केप ऍड केलेलं आहे आणि इथे एक एस्केप ऍड केलेलं आहे. हे दोन एस्केपला आपण म्हणतो बाईट स्टफिंग, की जेणेकरून रिसिव्हर आपला कन्फ्युज होत नाही. मग आता रिसिव्हर काय करतो, इथे एक एस्केप टाकलं, इथे एक एस्केप टाकलं, मग रिसिव्हर काय करतो, ह्या एस्केपला उचलतो, चेक करतो पुढे फ्लॅग आहे का, जर पुढे फ्लॅग असेल तर ह्या एस्केपला तो फेकून देतो, कारण फ्लॅगला वाचवायला म्हणून हे बाईट आपण स्टफ केलं. पुढे जाऊन तो इथं जातो, इथं बघतो की एस्केप आहे, मग ह्याच्यानंतर पुढे काय आहे बघतो, इथं जर फ्लॅग असेल तरी पण त्याने एस्केप फेकून दिला असता, एस्केपच्या नंतर एस्केप आलं तर समजून घ्यायचं की इथं सुद्धा हे एस्केप स्टफ केलेलं आहे, मग तो एस्केप सुद्धा फेकून दिला जातो आणि मग जी फ्रेम इकडे ट्रान्समिट इथं रिसीव्ह करता येते. बाईट स्टफिंग अँड अनस्टफिंग, म्हणजे इथं आपण स्टफ करतो आणि रिसिव्हर मध्ये अनस्टफ. हे खूप एक्झाम्पल, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे एक्झाम्पल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आणि याची डेफिनेशन बघा, बाईट स्टफिंग म्हणजे काय. बाईट स्टफिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऍडिंग वन एक्स्ट्रा बाईट whenever there is a flag or escape character in the text, किंवा in the text म्हणा किंवा in the
ट्रान्समिटेड डेटा म्हणा, ह्या दोघांच्या मध्ये जर ते कॅरेक्टर आलं, हे दोन स्पेशल कॅरेक्टर आले, तर आपण एक ऍडिशनल स्पेशल कॅरेक्टर टाकतो की जेणेकरून आपला डेटा सेव्ह राहतो. दॅट इज व्हॉट इज नोन ॲज बाईट स्टफिंग. आर यू क्लिअर नाव? सगळ्यांना समजतंय का हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. मी काय करतो, आज याच्या हँड रिटन नोट्स मी तुम्हाला सेंड करतो. थोडंसं वाचा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल, आणि हे खूप इम्पॉर्टंट आहे, एवढं लक्षात घ्या. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. So I guess you're clear with this. Okay. So I think Admila sir is waiting. So quickly, me attendance mark karto, and then you can move. ओके. समीर पठाण, किरण पाटील, रेणुका उद्धव, इथं तुम्हाला दिसतेत बघा स्क्रीनवरती. तर कुणाचा रोल नंबर जर मिसिंग वाटत असेल तर जस्ट लेट मी नो. So quickly, roll number 20, roll number 19, roll number 13, 52, 32, 53, 25, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 14, 10, 9, 35, 23, 22, 21, 15, 45, 38, 37, 36, 56, 28, 27, 26, 14, 24, 18, 20, 17, 16, 11, 1, 57 and 47. So याच्या व्यतिरिक्त कोण प्रेझेंट असेल, just let me know. Put a message. Okay, Batsute, Akash, Yalmar. Okay, guys, fine. Now you can resume with Admila's lecture. Thank you. Sir, can you show today's marks? Hello, sir. हा उपेंद्र, अबे सर गेले काय की? काय माहित मार्क पाहिजे का तुला पण? अरे माझं नावच दिसलं ना त्या टेस्ट मध्ये. कसं काय? डोंट नो. त्याची टेस्ट 20-25 असतील म्हणून. गप्पा आहे तू. दंड दिली का पण टेस्ट तू? दिलते मी नाव पाहिलं होतं. रेकॉर्ड होतंय बरं का? रेकॉर्ड होतंय. हॅलो सर. माझं पण हॅलो. उपेंद्र ऐकू येते का? हा सर. Please show today's test mark because we are not seeing that much well. That's why. अरे यार, I cannot hear you now. Hello. Hello.
उपेंद्र आता बोलतो का? Hello, हॅलो. hello, hello. हा उपेंद्र बोल. Sir, he is asking for marks. Marks I'll send Please. you. No problem. Okay, okay, sir. Thank you. Others join. No, join search test. हाँ हाँ. Okay, okay, sir. This Surekha, Saujanya, Renuka, Samir,